hypoglycemia. So there are signs and symptoms of hypoglycemia like tachycardia, palpitation, tremors. So when there is hypoglycemia, you can correct the hypoglycemia by giving glucose, oral glucose or IV glucose, whatever is feasible. Clear? But when beta blockers like propranolol are used, it marks the signs and symptoms of hypoglycemia. So the patient will go to coma. Clear? Propranolol is a beta blocker, right? বল আর কিছু ইউজ বল বিটা ব্লকার রোজ একবার করে বল হাইপারটেনশন হ্যাঁ আর কদিন পরে এসছিস আগের দিন আসিস নি ওইখানে দুজনেই হ্যাঁ গ্লুকোমা মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস আর হ্যাঁ আর anxiety আর আইরোটক্সিকোসিস আর মাইগ্রেন বললো তো কে জানে এখান থেকে বললো মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস গ্লুকোমা তো কি একটা বললো আর গ্লুকোমার জন্য কোনটা ইউজ করা হয় টিমোলল ঠিক আছে না টিমোলল বিটক্সোলল ঠিক আছে why timolol is used that's the mechanism of action বলছে না timolol can penetrate into the cornea ঠিক আছে বস এখানে বস এখানে ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ব্লকার হ্যাঁ ইমদাদ বলবে রোজ একবার করে জিজ্ঞাসা করি ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ব্লকার কে বলতে পারবে রোজ একবার করে জিজ্ঞাসা করি তাও কেউ বলতে পারছে না বল কি বলছে হ্যাঁ নাম বল হ্যাঁ নাম বল আচ্ছা পিন্ডোলল ঠিক আছে তারপর সেকেন্ড জেনারেশন আচ্ছা নাম বল বিসোপ্রোলল না মেটোপ্রোলল হ্যাঁ মেটোপ্রোলল ঠিক আছে অ্যাসিবিউটাল থার্ড জেনারেশন হ্যাঁ হ্যাঁ বল নাম বল হ্যাঁ কার্বিডিলল লেভোডোপা ঠিক আছে কার্বিডিলল কি 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 হয় অ্যাডিশনাল কি এফেক্ট থাকে না আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে মেন আর কি অ্যাকশন থাকে বল না কার্বিডিলল লেভোডোপার কি স্পেশালিটি কি থাকে আদিত্য বল কার্বিডিলল লেভোডোপার স্পেশালিটি কি থাকে কতদিন পরে এলি हाँ कितना दिन बाद आया भर गया था so इस बोटन अल्फा है ना बीटा ब्लॉकर কি হবে আলফা বিটা ব্লকার একসাথে ব্লক করলে কি অসুবিধা হবে বল আলফা এন্ড বিটা ব্লকার একসাথে ব্লক করছে তো অসুবিধা কি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আলফা ব্লক করলে কি হবে আলফা ব্লক করলে ভেসোডাইলেটেশন হবে আর বিটা ব্লক করলে হার্ট রেট কমবে ভেসোকনস্ট্রিকশন কেন হবে হ্যাঁ তো ভিসো ব্লক করে দেওয়া হলে ইয়ে হয়ে যাবে কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে ব্লক করলে কনস্ট্রিকশন হবে
কনস্ট্রিকশন কে করে? কনস্ট্রিকশন করে আলফা। যে অ্যাডভার্স এফেক্ট বলছি, কনস্ট্রিকশন করে আলফা, ঠিক আছে? তো আলফা ব্লক করলে ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর যেটা বলছে হার্টের উপরে কার্ডিয়াক এফেক্ট করবে। হার্ট রেট বাড়বে কেন? হার্ট রেট কমবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ইনসুলিনের তো রোজই জিজ্ঞাসা করি, বল নেম সাম ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ। জয়িতা, মেটফর্মিন, সিটাগ্লিপটিন, কি ক্লাস কি? না, সিটাগ্লিপটিন, হ্যাঁ। তারপর আর বাইগুয়ানাইড, আর বলেছে মেটফর্মিন বলেছে। এই বল ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক কোশ্চেন আছে। আদিত্য, অর্ঘ, ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক, হ্যাঁ? গ্লিমিপেরাইড। গ্লিমিপেরাইড কি ক্লাস অফ ড্রাগ? নো। এই গ্লিমিপেরাইডের মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। হ্যাঁ, সব না। পিপিআর গামা কি আছে? হ্যাঁ, কি কোন ড্রাগ করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম বল। হ্যাঁ, রোজিগ্লিটাজোন হচ্ছে পিপিআর গামা। আর গ্লিমিপেরাইডের মেকানিজম অফ অ্যাকশন অপর্ণা বল। অপর্ণা তো তোর নাম? এই মেয়ে, তোর নাম অপর্ণা তো? তাহলে কি অর্পিতা? হ্যাঁ, অর্পিতা বল। আচ্ছা ঠিক আছে, পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন, তাতে কি হবে? ঠিক আছে, ও যেটা বলেছে অ্যাকশন voltage sensitive potassium channel of beta cells that leads to secretion of insulin, ঠিক আছে? oral hypoglycemic comes as a long question, metformin comes as a long question, DPP4 inhibitor comes as a long question. আচ্ছা, gliptins, the DPP4 inhibitor gliptins comes as a short note, ঠিক আছে? লং কোশ্চেনের পার্টও আছে, শর্ট নোটও আছে, ঠিক আছে? তাহলে বল মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ সিটাগ্লিপটিন বল অনুষ্কা। হ্যাঁ, ইনহিবিট DPP4, তাতে কি হবে? তাতে কি হবে বল, ঠিক বল। অর্ঘ বল DPP4 ইনহিবিটরের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, তোকে বলি। আদিত্য, DPP4 ইনহিবিটর কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট, কে বলবে? অনন্যা বলবে। GLP-1 কি করে? আর হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্লুকাগন সিক্রিশন কমায়। আর কি? স্যাটাইটি সেন্টারকে স্টিমুলেট করে। আর হোয়াট ইজ সেমিগ্লুটাইড? হ্যাঁ বল। GLP-1 অ্যানালগ, ঠিক আছে? সেমিগ্লুটাইড ইজ এ হট টপিক, মাঝে মাঝে হট টপিক দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? সেমাগ্লুটাইড শর্ট নোট, সো প্লিজ লার্ন ইট আপ, ঠিক আছে? বল ইনসুলিনের ক্লাসিফিকেশন বল, কি বল?
ইনসুলিনের ক্লাসিফিকেশন নাম বল রাশি বল রাশি কিছু বলতে চাইছি কে বলবে হ্যাঁ বল আচ্ছা গ্লার্জিন হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর তারপর আর কি আছে আর তো বলেছে বলেছে হ্যাঁ বল আর এনপিএইচ আর নেই বল আচ্ছা ঠিক আছে পড়ে নিবি ইনসুলিনের ক্লাসিফিকেশন আছে ইউজ জিজ্ঞাসা করে ঠিক আছে বল ইউজ বল তুই বল ইনসুলিনের ইউজ তোকে দেবো তুই সবাইকে দিয়ে বেরাবি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমান হ্যাঁ আর বল আমি মেকানিজম জিজ্ঞাসা করিনি আমি জিজ্ঞাসা করছি ইউজ অফ ইনসুলিন ইন্ডিকেশনস অফ ইনসুলিন হ্যাঁ তোকে হাইপোগ্লাইসেমিক করা হবে ওরকম বললে হবে না বল হ্যাঁ টাইপ 1 টাইপ 2 ডায়াবেটিস ডিকে গেস্টেশনাল ডায়াবেটিস তারপর হাইপারক্যালেমিয়া তারপর সার্জারিতে ঠিক আছে তো এইভাবে বলতে হবে এরকম হাইপোগ্লাইসিমিয়া বললে হবে না সবাইকে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার জন্য দিয়ে বেড়াবি এখন তো খেয়ে এসছি সবারই তো গ্লুকোজ সার্জারি রয়েছে তো সবাইকে কি হাইপোগ্লাইসিমিয়া করতে হবে বি ভেরি পার্টিকুলার আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে প্রোপ্রানোলল অ্যান্ড বেরাপামিন বল হ্যাঁ হ্যাঁ তো আচ্ছা so what he has told is right it will cause bradycardia তারপর type of drug interaction বল অর্পিতা বল type of drug interaction dynamic drug interaction ঠিক আছে what is verapamil uses of calcium channel blockers hypertension angina তারপর হ্যাঁ myocardial infarction is not a good thing migraine prophylaxis this there is some specific drug in general I am asking in general আর কি বল অ্যাঞ্জাইনা ঠিক আছে তারপর আর কি হার্ট ফেলিয়ারে কি হয় what is the pathology of heart failure hey bol what is the pathology of heart failure কি হয় what is the pathology of heart failure হ্যাঁ আচ্ছা what he has told is right heart is unable to pump adequate amount of blood ঠিক আছে বিটা কি করে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কি করে হ্যাঁ so it reduces contraction তো একেতে পাম্প করতে পারছে না তার উপরে আরো রিডিউস করে দেবো
তো কি হবে? মরে যাবে, আরো খারাপ হয়ে যাবে। আর কিছু ইউজ করে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ফিব্রিলেশন, আর ফিব্রিলেশন না বলে অ্যারিথমিয়া, সে অ্যারিথমিয়া, হাইপারটেনশন, হ্যাঁ, ভাস্কুলার ডিজিজ, হ্যাঁ, আর হ্যাঁ সেরিব্রাল হেমারেজ। কেন? আর কিছু ইউজ করে অ্যাঞ্জাইনা, অ্যাঞ্জাইনা তো বলেছে, ও বলেছে অ্যাঞ্জাইনা। হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি অফ অ্যাঞ্জাইনা বল? হ্যাঁ, আচ্ছা, ও যা বলেছে, what she has said is somewhat correct. There is improper supply of oxygen to the heart muscle. So how is calcium channel blocker helping? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ভেসেলস গুলোকে কন্ট্রাক্ট করে দিতে, মানে ক্যালসিয়াম চ্যানেল so it is slowing down the heart, and it is also slowing down the, that is negative inotropic effect, that is slowing down the pumping action of the muscles. So the oxygen demand effectively is reduced. That is how, if oxygen supply is being lessened, so is the oxygen demand. That is how calcium channel blockers are helpful. Well, types of calcium channel blocker, classify calcium channel blocker. Huh? DHP type, non-DHP type. So example, বল, নাম বল। আচ্ছা, so verapamil diltiazem is non-dihydropyridine, and dihydropyridine is nicardipine, amlodipine. These are all nifedipine. These are all dihydropyridine type of calcium channel blocker. Contraindication of calcium channel blocker. Heart failure. ভালো বলবো না। তারপর anything more? কিছু বেটার কিছু বল। বল, contraindication of calcium channel blocker. হ্যাঁ বল। বল, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হ্যাঁ, আর ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, আর ভাই মনে গ্রাম হাইপারটেনশন কার হয়? বল, আর কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে? টর্সা ডিসপন্ডেন্স ওরকম স্পেসিফিক্যালি বলিস না, অ্যারিথমিয়া না, অ্যারিথমিয়াতে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তাহলে বল হার্ট ব্লক। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হার্ট ব্লক? না, হার্ট ব্লক মানে কি? So there is inhibition of impulse transmission from atrium to ventricle, ঠিক আছে, কিংবা যে কোনো জায়গায় ব্লক হতে পারে, মোস্টলি এট্রিয়াম টু ভেন্ট্রিকেলের যে কন্ডাকশন সেটা কমিয়ে দেয়, ঠিক আছে। অ্যারিথমিয়াতে কিন্তু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, কোন টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেলের উপরে কাজ করে? আরে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কোন টাইপ অফ ক্যালসিয়াম? এল টাইপ। আচ্ছা, নেক্সট ইজ লিভোডোপা এন্ড পাইরিডক্সিন। দাউই, লিভোডোপা এন্ড কার্বিডক্সিন।
না লিভোডোপা এন্ড কার্বিডোপা। হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে বলি ভালোভাবে বল। হ্যাঁ ও বললে হবে না। আচ্ছা বল, you need to say it fully from the first to end. Say it. Levodopa and pyridoxine. বল, বলতে পারবি? না বল তুই কোনটা বলছিস? কার্বিডোপা লিভোডোপা, কার্বিডোপা লিভোডোপা নয়, এটা হচ্ছে পাইরিডক্সিন এন্ড লিভোডোপা। হ্যাঁ বল কি করে হাউ? বল লিভোডোপা এন্ড পাইরিডক্সিন। ও কিছু বলতে চাই? হ্যাঁ co-factor. So what he has told is right. ঠিক আছে, type of drug interaction dynamic. ঠিক আছে, বল name some anti-Parkinsonian drug. Levodopa. হ্যাঁ বল। আর অনেকগুলো তো ক্লাস আছে। হ্যাঁ অ্যান্টি হ্যাঁ হ্যাঁ একটা করে এক্সাম্পল দে। কোন মাও ইনহিবিটর? হ্যাঁ মাও বি, তারপর এন্টাকাপন টলকাপন, অ্যামেন্টেড। আর কি আছে? ঠিক আছে, যা যা বলেছে মোটামুটি ঠিক আছে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ মাও ইনহিবিটর? হ্যাঁ মাও ইনহিবিটরের মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি হবে জানিস? কেউ জানে? So MAO is the enzyme that breaks down dopamine. তাহলে that is being prevented. What is C's reaction? Increasing blood pressure. কেন? টাইরামিন। টাইরামিন কোথা থেকে আসছে? চিজে টাইরামিন থাকে। টাইরামিন মাও ইনহিবিটর। না হলো না। টাইরামিন কি? টাইরামিন থেকে সিনথেসাইজ, টাইরামিন is the amino acid that leads to the synthesis of this. না না, that leads to synthesis of this non-adrenaline, dopamine. These are all synthesized from tyramine. আর তারপর কি হবে? মাও ইনহিবিটর দিলে ব্রেকডাউন হবে না, সো देयर উইল বি এক্সেস অফ মোনোঅ্যামিন গুলো ব্রেকডাউন হবে না, সো देयर উইল বি ইনক্রিজ অফ ব্লাড প্রেশার, ইনক্রিজ হেডেক, ভমিটিং, যা যা বল। ঠিক আছে, আচ্ছা আর মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ লিভোডোপা বল। এটা না পারলে কিন্তু মুশকিল আছে। ঠিক হলো না, ও বলছিল যেটা বল।
So there is deficit of dopamine in substantia nigra of hypothalamus brain, basal ganglia, or if you don't remember, say brain. So we are supplying levodopa. So levodopa is the precursor of dopamine. It will cross the blood-brain barrier and will enter the brain, where it will be converted into dopamine by dopa decarboxylase and there will be sufficient concentration of dopamine in the brain. Drug-induced Parkinsonism, which drug is used? Benzexol. কেন? তো কি হয়েছে? কার রিসেপ্টর গুলো? কার রিসেপ্টর? কোন রিসেপ্টর? হাজার হাজার রিসেপ্টর আছে। অ্যান্টিকোলিনার্জিক তো বুঝলাম। So in basal ganglia there is a balance between acetylcholine and dopamine. So in case কোন ড্রাগের হয় drug induced Parkinsonism? Metoclopramide, domperidone. So in this case কোন রিসেপ্টরকে ব্লক করে? dopamine receptor. ঠিক আছে? So the receptors of dopamine are being blocked. So there is excess adrenergic system. So that has to be countered by number benzexol. ঠিক আছে? Benztropine, benzexol. না, dopamine receptor blocker, metoclopramide is a dopamine receptor blocker. ঠিক আছে? ডোপামিন রিসেপ্টর ব্লক হয়ে থাকে, তো অন্যদিকে আরেকটা আর্ম বেশি সক্রিয় হয়ে যায়, ওই জন্য ওইটাকে ব্লক করার জন্য দেওয়া হয়। ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে, ড্রাগ ইনডিউস পার্কিনসনিজমে কি ইউজ করা হয়, তো বলতে পারে না কেউ। আচ্ছা, ডিগক্সিন এন্ড হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, বল what is digoxin? ওরকম করে বললে হবে। হ্যাঁ বল। কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড। কি করে? কোন কন্ডিশনে ইউজ করা হয়? হার্ট ফেলিয়ার আর অ্যারিথমিয়া। ঠিক আছে? ডিগক্সিন ইজ, যদি জিজ্ঞাসা করে কোন কন্ডিশনে ইউজ করা হয়, সে ডিগক্সিন ইজ ইউজড ইন হার্ট ফেলিয়ার উইথ সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। ঠিক আছে? or digoxin, heart failure with atrial fibrillation. ঠিক আছে? that will be a better answer. ঠিক আছে? আর যেটা ইউজ করা হয় paroxysmal supraventricular tachycardia তে ইউজ করা হয়। হ্যাঁ বল, মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল ডিগক্সিন। ও বল হবে না, কি ইনহিবিট করছে? হ্যাঁ বল। So what Vijita has told is right. So in cardiac myocyte there are two types of transporter. One is sodium potassium ATPase. This is cardiac myocyte. There is this sodium potassium ATPase, brings potassium from outside to inside, and sodium is pumped from inside to outside. And then there is this calcium sodium calcium
transporter. So in this case, calcium is pumped out of the cell and sodium is brought inside the cell. So digoxin inhibits this pump. তাহলে কি হয়? So there is excess of sodium within the cell that will lead to stoppage of this sodium calcium pump, that will lead to increased concentration of calcium, that will trigger release of calcium from the sarcoplasmic reticulum, that will lead to increased presence of calcium within the cell, that will lead to increased inotropic effect, that is increased force of contraction. That is how mechanism of action of digoxin. So what are other drugs of heart failure? কে বলবে? হ্যাঁ বল, drugs of heart failure. Diuretics, ARB inhibitor, ACE inhibitor, हाँ aldosterone antagonist, हाँ diuretics বলেছিস তো, हाँ তারপর তো বলেছে ভ্যাসোডাইলেটর নাম বল, তো বলেছে, হ্যাঁ হাইড্রোলাজিন, নাইট্রিক অক্সাইড, সোডিয়াম নাইট্রোগ্লিসাইড, আর এসি ইনহিবিটর বলেছে, আর তো বলেছে নাইট্রেট, স্যার বিটা ব্লকার, হুইচ বিটা ব্লকার? আচ্ছা, মেটোপ্রোলোল, বিসোপ্রোলোল, কার্বিডিলল, নেবিভোলোল is also used. ঠিক আছে, only these four, no other. ঠিক আছে, not propranolol. Propranolol is not used in heart failure. ঠিক আছে, so which of these drugs are disease modifying agents? Which of these drug leads to stoppage of drug heart failure? হ্যাঁ বল, কোন কোনগুলো? ARB, আর বিটা ব্লকার, AC ইনহিবিটর, না Spironolactone. ঠিক আছে, mechanism of action of Spironolactone, हाँ potassium sparing. ঠিক আছে, what is sacubitril valsartan? हाँ ARB inhibitor sacubitril, हाँ what? हाँ, so it's an NEP inhibitor. NEP কি করে? না, NEP কি করে? হ্যাঁ, so this is a neprilysin inhibitor. So neprilysin leads to destruction of natriuretic peptide. ঠিক আছে, that's how it is being used. So it's known as ARNI. তাই তো শুনেছি? ARNI বোধহয় একবার শর্ট নোট দিয়েছি, শুনেছিস? হ্যাঁ, নামটা শুনেছিস? আচ্ছা, ভ্যালসার্টেন কি? ARB inhibitor, mechanism of action. ARB inhibitor comes as a long question, comes as a short note. আবার হ্যাঁ mechanism of action.
তাতে কি হবে? তাতে কি হবে বল আসিফা, কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 থেকে 2 হবে। এআরবি তো, হ্যাঁ বল 1 থেকে 2 হবে। সে 2টা কি করে? হ্যাঁ বাইন্ড করে কি করে? হ্যাঁ হাইপোটেনশন, ঠিক আছে, হাইপোটেনশন ইউজ বলছিস। সো whenever there is decrease in blood flow in the kidneys start to release renin. So this renin converts angiotensinogen in the blood to angiotensin 1, and this angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. Now this angiotensin 2 acts on blood vessel, leading to vasoconstriction and increase of blood pressure. It also stimulates the it also stimulates production of aldosterone. This aldosterone leads to remodeling of heart. ঠিক আছে, তাহলে ইউজ কি কি? একটা ইউজ তো পেলাম, এসি ইনহিবিটর একটা ইউজ তো পেলাম যে হার্ট ফেলিয়ারে ইউজ করা হচ্ছে, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভে ইউজ করা হচ্ছে, আর কি ইউজ করা হচ্ছে? ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে ইউজ করা হচ্ছে। আর কি ইউজ করা হচ্ছে? কিডনি ডিজিজ তো হয়ে গেল ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি। আর কিছু ইউজ করা যেতে পারে? আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারাকশন? Hydrochlorothiazide, what is hydrochlorothiazide? Key diuretics. Type of diuretics? Thiazide is a diuretic, type of diuretic. হ্যাঁ, এবারে মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। হ্যাঁ বল। আচ্ছা ঠিক না, ও যেটা বলেছে Na প্লাস K প্লাস Cl মাইনাস ইনহিবিট করবে, ঠিক আছে। কোন 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 কন্ডিশনে ইউজ করা হয়? হার্ট ফেলিয়ার, ঠিক আছে। আর কিসে? না, হার্ট ফেলিয়ার। হাইপারক্যালসিমিয়াতে ইউজ করা হয় না, হাইপারক্যালসিউরিয়াতে ইউজ করা হয়। অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ আর হাইপোটেনশন, না হাইপারটেনশনে ইউজ করা হয়। আর কিছু ইউজ করা হয়? ইডিমা, কোন ইডিমাতে ইউজ করা হয়? হ্যাঁ, ইডিমা ডিউ টু কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার। আচ্ছা, আর অস্টিওপোরোসিস। আচ্ছা, চেঞ্জ অফ ইলেকট্রোলাইটস ডিউ টু ইউজ অফ থায়াজাইড ডাইউরেটিক্স। বল। হ্যাঁ, hypokalemia, hyponatremia, then so everything is hypo except calcium is increased, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে কি কি টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন, কি টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন হবে?
কি টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারাকশন হবে? কি ড্রাগ ইন্টারাকশনটা কি হবে? What will be the drug interaction? So potassium binds with sodium potassium pump. ঠিক আছে? So potassium has the power to displace digoxin from this sodium potassium ATPase. Now when there is hypokalemia, there is decrease of potassium, this digoxin binds more strongly to this sodium potassium ATPase. So that leads to toxicity. কি হতে পারে toxicity? So there will be nausea, vomiting. ঠিক আছে? There may be it causes all sorts of arrhythmia. It may cause all sorts of arrhythmia. ঠিক আছে? So what is the treatment of digoxin toxicity? So it's potassium supplement. ঠিক আছে? Digoxin toxicity. In case of digoxin toxicity, you need to give potassium supplement. ঠিক আছে? And what does hydrochlorothiazide do? It causes hypokalemia. ঠিক আছে? So there will be increasing toxicity of the digoxin. তাই তো? ঠিক আছে? ঠিক আছে। তাহলে বল কি টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারাকশন হলো? কাইনেটিক কি করে? ডাইনামিক। আচ্ছা। Next is lithium and thiazide. বল জয়িতার ঘুম পেয়ে গেছে। বল lithium and thiazide. It's a different. No. This type of drug, what is the drug interaction? Increases lithium. What is the normal concentration of lithium that has to be maintained? Nah. 0.5 to 0.8 milli equivalent per liter. ঠিক আছে? এটা জিজ্ঞাসা করে এমসিকিউ তেও আসে। So know this value very well. ঠিক আছে? কি হয়? হ্যাঁ ইনক্রিজ কি করে হচ্ছে? How is it increased? So what she is telling is correct. There is increase of lithium in the blood. So lithium is highly sensitive drug. ঠিক আছে? An increase in concentration causes toxicity. ঠিক আছে? Toxicity কি হয়? অ্যাটাক্সিয়া, tinnitus, ঠিক আছে, আর সিজার, কোমা। ঠিক আছে? তাহলে what does hydrochlorothiazide do? Hydrochlorothiazide leads to increased depletion of sodium from the body. Now, so when there is less amount of sodium, body tries to compensate it by reabsorption from the kidney. ঠিক আছে? Now these both sodium and lithium are monovalent cation. So in absence of sodium, this lithium will be reabsorbed by the kidney into the body. That will lead to renal disease. Toxicity, lithium toxicity. Contraindication of lithium? Pregnancy. কি হয়? আরে কি হয়? টেরাটোজেনিস, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট। আর আচ্ছা ঠিক আছে, একটা পড়েছিস লিথিয়াম? বল মেকানিজম অফ অ্যাকশন বল। হ্যাঁ বল। Anyone name mechanism of action of lithium?
ও ঠিক 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 বলছিল IP3 শুরু করে দিল ঠিকঠাক। বল বিদীপ্তা বল। হ্যাঁ তাতে কি হবে? না বল ঠিক, ঠিক হলো না, বল বলতে চাই। ডিক্রিজ করবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক করে বল। আচ্ছা এনজাইম কোন একটা এনজাইম ইনহিবিট করে, তাতে কি হবে? No, inositol monophosphate is degraded by inositol monophosphatase. ঠিক আছে, this enzyme is being inhibited by lithium, so there will be decrease of inositol. Now this inositol is required for synthesis of IP3, ঠিক আছে, inositol triphosphate. So in absence of inositol triphosphate there will be decrease firing by the neurons. আর কি মানে কি ইউজ কি? বাইপোলার ডিসঅর্ডার আর মেনিয়া, ঠিক আছে। থায়াজাইড তো হয়ে গেল। আচ্ছা এনালাপ্রিল এন্ড স্পাইরোনোল্যাকটোন। বল হোয়াট ইজ স্পাইরোনোল্যাকটোন, হোয়াট ইজ এনালাপ্রিল? হ্যাঁ, সো এনালাপ্রিল ইজ আ পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডাইউরেটিক, আর এনালাপ্রিল এসি ইনহিবিটর, ঠিক আছে। তো কি হতে পারে বল, অর্পিতা বল। বল দাবি। So what is the changes of electrolyte due to AC inhibitor? বল তুই বল। ইমদাদ। Change of electrolyte due to ACE inhibitor. কি হবে, বাড়বে না কমবে? First, changes is in electrolyte due to ACE inhibitor. Huh? So ACE inhibitor causes hyperkalemia. ঠিক আছে, so enalapril also causes hyperkalemia, ঠিক আছে, so there is chance of hyperkalemia. So what is the range of potassium? 3.5 to 5.5. আর বেশি হলে কি হবে? হ্যাঁ, হাইপারক্যালেমিয়া হলে অ্যারিথমিয়া, ঠিক আছে। আচ্ছা অ্যান্টাসিড অ্যান্ড সুক্রালফেট, হ্যাঁ এটা দাবি বলবো। অ্যান্টাসিড অ্যান্ড সুক্রালফেট, ঠিক আছে। সো কি হলো অ্যান্টাসিড? So what is antacid? PPI is not an antacid. Calcium and magnesium hydroxide, ঠিক আছে। mechanism of action, that is the neutralize curve, ঠিক আছে। what type of antagonism is it? এটা কি টাইপ অফ অ্যান্টাগনিজম বল, কি টাইপ অফ অ্যান্টাগনিজম বল। হ্যাঁ, so it's a chemical reaction, chemical antagonism. So give an example of physical antagonism. Orgo, physical antagonism, না।
বল তুই বল ফিজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম কোয়েশ্চেন আসে টাইপস অফ অ্যান্টাগনিজম আছে তো হ্যাঁ so charcoal and poison that is an example of physical antagonism adsorption ঠিক আছে chemical antagonism হচ্ছে এটা acid base neutralization by this antacid আর কি অ্যান্টাগনিজম আছে বল আর কি অ্যান্টাগনিজম আছে বলো and হ্যাঁ বল physiological give an example we give an example give an example of physiological antagonism হ্যাঁ insulin and glucagon ঠিক আছে that is the physiological antagonism acha aspirin and warfarin what is warfarin এরকম জানি না বললে হবে না মা warfarin comes as a short note well what is an warfarin mechanism of action so leads to deficiency of which cofactors so vitamin K dependent 2, 7, 9, 10 acha warfarin use one do you need anticoagulation which patient needs anticoagulation aditya indications of warfarin DVT then deep vein thrombosis then pulmonary embolism আর ডিভিটি থেকেই pulmonary embolism হয় ঠিক আছে then snake bite blood clot কি করে কি হবে blood thinner আর কি আছে বল warfarin ও বলেছে ডিভিটি ও বলেছে pulmonary embolism আর কি আছে কি আছে আর কি আছে বল অর্ঘ বল ঘুমিয়েই গেলি সারা ক্লাস হ্যাঁ বল বল ভুলে গেছিস আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অ্যাসপিরিন হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাসপিরিন অ্যান্টিপ্লেটলেট ব্লিডিং ইনক্রিজ করে দেয় proximity so non specific both all proximity so why is low dose aspirin used for prophylaxis in cardiac patient well এরকম করে বললে হবে why is low dose aspirin used not high dose বল অনন্যা কিছু বলতে চাইছে বল why is low dose aspirin used for
prophylaxis, and high dose aspirin is used for MI. কি বলছে কি বলছে কি বলছে কিছু বলতে বলছে আচ্ছা কেন ঠিক আছে ও যেটা বলেছে দ্যাট ইজ রাইট ইন লো ডোজ it is only it only becomes an antiplatelet drug because platelets are non-nucleated cells. So once that there are two types of enzyme, thromboxane A2 and PGI2. ठीक है? So there are two types of substances, that is thromboxane A2 and PGI2. So opposite action. So PGI2 leads to vasodilatation and thromboxane A2 leads to vasoconstriction and platelet aggregation. So once thromboxane A2 is blocked, thromboxane A2 is not blocked, prostaglandin synthesis of prostaglandin is blocked. So there will be less synthesis of thromboxane A2. So that will prevent platelet aggregation. But for endothelial cell, it can produce new enzymes that will lead to production of PGI2. And why it is used in low dose? Low dose can use kara hai. Low dose can use kara hai. Because in low dose it will be doing its work within the portal system and it will be destroyed in the liver, metabolized in the liver. So systemic effect will be much low. High dose কোথায় use করা হয়? MI use করা হয়, myocardial infarction. ঠিক আছে, একটাও বললো যে ব্লিডিং হবে, আর কি হবে? একটাও বললো তো ব্লিডিং হবে, ব্লিডিং হবে. And this warfarin remains binded to the protein. ठीक है? So aspirin can displace warfarin from the protein binding site. So it's an example of both pharmacodynamic and pharmacokinetic type of interaction. Was warfarin monitored by কি করে মনিটর করা? এপিটিটি না, পিটি আয়নার। আর এপিটিটি আয়নার দিয়ে কাকে মনিটর করা? হেপারিন। ঠিক আছে? So any questions?